Some of the other cuts that we need to make, State House, presidential convoy, salaries of major officials like the MPs and the ministers. The other cuts would have to come from reducing the number of MPs. We don't need 500 plus MPs. There's a way our leaders work nga balinga bakolera bo budget gye baba batunako balaba nga basente baziba nyingi nnyo baba balina kye bamanyi kye tutamanyi. Why do we need 530 plus? I know some of these people come up because the president is trying to get constituencies for his people. Nemuze is egwanga olyonoona fetuli bazikulu bo naye gwanga olyonoona n'omuzukulu asobola okugamba kujajjaawo. I know some of these constituencies come up because Mose is looking for constituencies for his people. Afune numbers, NRM bwebanga ine ekintu nga Mose bwaba ine ekintu kyagala oyisaawo from the top nga kisobola okuyita mu parliament through his numbers yeyeteerawo nga tebasobola gamba no. But 530 MPs nga buli omu afuna $3.5 kwana, buli omu tulina omugulira emmotoka, tulina omwambaza, tulina omugulira amasuuti, tulina omugulira iPad. Tekikola sense. It does not make business sense. It's not logical. And how the heck are we having leaders that are not logical? Where will they lead the nation? That's why we're a failing state. Because most of the decisions that are taken by the people in power are not logical. They don't make sense. That's why Uganda is a failing state, collapsing state. In comparison to some developed nations, you can say Uganda is a collapsed state. Not collapsing, like it's ongoing. The collapse has already happened. Because ebintu bingi nnyo ebitagenda maaso. Ebinogenda maaso nga tebigenda maaso bingi. Like, how do you tell me we have 530 MPs for what? For such a poor country. Nga buli kimu kye mugenda okuzimba musaba busabye loan. Twagala ddwaliro loan, China, ne mudukire wa China. China naye alina demands ze zajja okukola, nazo zitongere mu mabanja amalala. Yeah, we need to also think about cutting salaries, cutting the number of MPs, and also the ministers. Nabo bakendeere. Some ministries zetaaga okumergingibwa ne ministries endala, tufunemu ministry emu ezimu zigibwewo. All in line with saving money. Ezo sente ezo bwe tumala zifuna ezo nga tusavinze ebyo ebintu. We've reduced the number of MPs and ministers. We've cut State House expenditure. We've cut the number of cars on the presidential convoy. N'ebirala nga tuzizza ewantu awatuufu. For example, ewantu awatuufu like building factories. The factories that would help to create jobs and reduce on the level of unemployment and underemployment among the youths. At TESO, they realized whoever was behind the project of Teju, I don't know how well Teju is working, Teju juice, that was a good job, commendable job. Balabayo opportunity fruits, never take a juice factory. Oranges, mangoes, I don't know what other products they have, but that was nice. And also we have Toke biscuits. I don't know who is behind that, but Toke biscuits, I've tasted them. They're nice. I've tasted Teju juice, nice juice. We need more of such projects. Tutunule eluwero baina nye nanasi. To take a factory ya juice, ya nanasi, and find other products that can come out of pineapples. We can dry the pineapples, netujamu dried pineapple nga nayo tusobola ogitunda, netufuna other products. The perfumes that have
pineapple flavor. We can also derive that flavor out of the pineapples netugitunda nevaamu sente. And other things. Tukola research netufuna more products that can come out of the pineapple and can be marketed on the international scene so that we can earn foreign exchange. Ekabaale gyenva southwestern Uganda tulina obumonde Kabaale, Kanungu, Ruchiga area, Kigezi. We have Irish potatoes and carrots, but mainly Irish potatoes. Nga tuteekayo factory ekola crisps and other products that can come out of Irish. We are creating jobs. From nothing to something, we are creating jobs. Kiba kijja kuyambako omuvubuka okuba nga alinamu akasente mu nsawo ng'ajja kwekulaakulanya alabirira abantu be naye yeeyagale ng'omuntu. That in a way reduces the crime rate gye tulina mu Uganda. Kuba abaana abasinga babanoonya kyakukola. Abo abaana bakola eggaali, they're looking for a way to survive. Ezo eggaali ezisinga the thugs, abaana babbi abo batugumbuza abamu. Ninga Cynthia yazaalibwa mubbi n'embeera emusindiikirizako eyo point asiibye wakati alina kyakola n'atandika okunoonyawo waasobola okusiiba gy'akomekera ng'ali mu geto ng'abantu baalimu beebo nga nabo ensi yabasindiikiriza to that point. Abasinga ekiro babbi be batigomya abantu. Ninga bwe tufuna engeri as a nation, as a government, whoever is in power, nga bagasa obwongo basobola okuvaayo ne bafuna ekyokukola. Naye naaba ng'alinamu akasente mu nsawo nga bw'alaba engoye ennungi z'aba ayagala ng'asobola ozeegulira ku sente ezize, asobola okugula essimu ennungi gy'ayagala, asobola okwepangisiza ennyumba oba okwezimbira ennyumba n'akamotoka n'avuga ku sente ezize ku maanyi agage. Kale Kabaale ne bateekayo factory ya crisps. Mbarara, Kiruhura, Sanga, that side, Bante nga bateekayo factories za kukola processing milk nga bulaba Jessa, Fresh Dairy. Kati olaba company, just a private company gyeri amaanyi tumanye Jessa ya muntu omu Mulwana, James Mulwana, may his soul rest in peace, ya muntu omu. Kati ate as a nation nga Uganda tuba tusobola okufuna zi Jessa nga 15 all over the country. Yonna awali abantu abalunzi abangi in different cattle corridors. Kiruhura nga tuteekayo factory esobola okukola yogurt, ice cream bars, cheese nga byonna biva eyo. Nga tumanya tulina cheese ave Kiruhura, ave Mbarara, tulina cheese ave Teso. Teso waliyo nenti abateeso nabo balunzi bante nga naye tuteekayo factories bwe zityo. Embaawo, trees, nze gyenva e Kanungu abantu basimbye nnyo emiti. Gavumenti ng'ebakwatako ng'efuna engeri gye bagenda. Muzeeyi ayogera nnyo ku value addition, ng'ebayambako ku value addition. Muzeeyi, you talk so much about value addition. Empower the people to add value to these products that they have. Alina amatooke muyambeko akole tooke biscuits, muyambeko akole juice, ampackaging bulungi asobole okuba ng'agenda mu supermarkets. Akole biscuits, naziryako tooke biscuits, very nice, heavy biscuits, eba erina omubiri oguli thick. Awo wonna tuba tukola value addition nga creating emirimu mu bavubuka. That is if we want development. Ebyaddala twagala ensi ekulaakulane nga agenda y'emu nga tetuli ku birala nga teriwo hidden agenda y'okuba nga ensi esigala nga bw'eri. Because it's alleged that there is a plan that Uganda should stay the way it is and wealth should be consolidated in one clan. Nekyo bwe kiba nga si bwe kiri, there are different plans that we can uplift the nation. Abalina ente Kiruhura, Mbarara ne bafuna factories, yogurt, ice cream n'ebyo benjogedde. Abenanasi, aba fruits ne bafuna factories esobola
adding a value to those fruits. Abembao emiti. Never a value addition through making doors, cupboards, sideboards, n'ebintu ebirala ebiva mu miti. We are creating jobs massively. Skilling, abamanyi okubakinga, abamanyi oku knitting, ne baketaringibwa. Skill them massively on a large scale. We even source for people from different nations, abali skilled in that, whatever will be pointed out in different communities. Betegeera nti mu kino ekitundu bano abantu bategeera nnyo ebintu by'okutunga nga tuleeta abatunzi. Hire like tailors from like what? Like China, abakolera nga Shein. Omutunzi atungira Shein, nalabako documentary ng'eraga nti Shein epangisa local tailors within China be babakolera engoye zaabwe. Get tailors abakozeeko ne Shein, obaleete obateeke in any community gye tuba to identify as like in Mbale, get skill them. Ogenda owulira nga Uganda etandise okimporting engoye ng'ezitwala e Congo, ng'ezitwala in our neighboring areas, neighboring countries, tuzitwaleko ne ku beyond East Africa, Namibia, Botswana, batutwalayo engoye. Akasente kakomawo, abantu baffe bali employed. Abazanyi b'omupiira tuzimbe ebisaawe. We need Hoima Stadium tugyetaaga mu bitundu ebyenjawulo. Tufune Mbarara Stadium ngeri Kacheeka. We already have Kacheeka. Uplift Kacheeka. Put it on the level of Hoima. Namboole tugiteereze bulungi to greater standards. Tuzimbewo n'ebisaawe ebirala within the central region. Arua Stadium, simanyi who is behind that. Tuteekeyo ebisaawe ebirala. That's the West Nile. Gulu tuteeke nayo ebisaawe abaana gye bali abazanya omupiira in that area abavaayo nnyo abaddusi. Support them. Why is it Kiprotich or Kipsiro, the one who put up a running track in that area? If that track is very helpful, by the time he decided to put it up, meaning it's helpful, it's necessary, fengave tukiteekeyo as a nation. Olaba abaana bwe bagenda ovaayo bagende ku international scene bewangulire akasente. Kipsiro, Kiplagat, these guys are now rich. Ate si bakulu nnyo, baana bato beekoleddewo akasente through their skill, through their talents. Government yaffe olw'okuba erimu abantu abakadde ennyo, they don't want to support talent. Tebakirowoozaako nnyo, balowooza nnyo mu bintu birala. Soma ofuuke doctor, ofune omulimu. That line. Fuuka lawyer, ofune omulimu. Ebya talent tebabitwala nga mulimu. N'eri abayimbi abasinga ba ministers baffe obugagga. Bobi Wine is richer than many ministers and MPs. Sente yazigya mu kuyimba. Eddie Kenzo is richer than many ministers and MPs. We can have more Kenzos and Bobi Wines if we support them. Mwawa Bebe Cool Studio, I don't know many people that have benefited from that studio. But we need more studios.